থ্যাংক ইউ। রোল পারসেপশন, রোল পারসেপশন আপনি বলেছেন রোল পারসেপশন এবং এক্সপেকটেশন আপনার কাছে সেম মনে হচ্ছে। They are very much close. Role expectation, role perception, role conflict are very close. They are not the same. Role perception হচ্ছে আপনি অনুমান করে নিয়েছেন সেটা করতে পারে অথবা নাও করতে পারে। এক্সপেকটেশন হচ্ছে আপনি বিলিভ করেন সেটা করবে। দ্যাট মিনস একটা হচ্ছে সে করতে পারে, দ্যাট মিনস সে ক্লাস শিডিউল সম্পর্কে জানাতে পারে, সে ক্লাসরুম খুলতেও পারে নাও খুলতে পারে, ক্লাস শিডিউল জানাতেও পারে নাও পারে। এই যে আপনার পারসেপশন, যেমন সিআর সম্পর্কে আপনাদের এমন অনুমান, আবার আপনার যখন জেনারেল স্টুডেন্ট আপনাদের তা অন্য স্টুডেন্ট সম্পর্কে এ ধরনের কোনো পারসেপশন নেই যে সে ক্লাস শিডিউল জানাবে কি জানাবে, করতে পারে, সাপোজ মানে অনুমিত হতে পারে, সে শো করতে পারে। এটা হচ্ছে পারসেপশন। এক্সপেকটেশন সেটা করবে, দ্যাট মিনস সে ক্লাসরুম খুলবে এবং ক্লাসের শিডিউল জানাবে অথবা সে ক্লাসের শিডিউল জানাবে, এটা হচ্ছে তার কাছ থেকে এক্সপেকটেশন। আর রোল কনফ্লিক্ট হচ্ছে আপনি যখন একাধিক চিন্তা করবেন, ক্লাসরুমও খুলবে, ক্লাস শিডিউলও জানাবে, আবার এক্সাম শিডিউলও জানাবে। এই যে বিভিন্ন ধরনের এক বা একাধিক, দুই বা ততোধিক বিষয় যখন তার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে, তখন সেটাকে বলা হয় রোল কনফ্লিক্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? দ্যাট মিনস আপনি হচ্ছে রোল পারসিভ করেছেন সে এটা করতে পারে, এক্সপেকটেশন আপনি এক্সপেক্ট করেন সেটা অবশ্যই করবে, আর কনফ্লিক্ট হচ্ছে আপনি একাধিক বিষয় যখন এক্সপেক্ট করবেন তার কাছ থেকে, দিস ইজ কল্ড রোল কনফ্লিক্ট। ইট ইজ এ সিচুয়েশন when someone expects when someone expectation is exceeded, যখন একজন ব্যক্তির expectation exceeded to more than on role, একজন ব্যক্তি এক্সপেকটেশন কারো রোল সম্পর্কে যখন একটির বেশি অতিক্রম করে একই সময়, সেটাকে বলা হয় রোল কনফ্লিক্ট। তাহলে পারসেপশন হচ্ছে আপনি অনুমান করেছেন সে এটা করতেও পারে, একাধিক পারসিভ করতে পারেন, দ্যাট মিনস সে ক্লাসরুম খুলতেও পারে, ক্লাস শিডিউলও জানাতে পারে, পরীক্ষা শিডিউলও জানাতে পারে, আপনার অ্যাসাইনমেন্টের বিষয়ে আপনাকে ইনফর্ম করতে পারে। দিস ইজ অ্যাবাউট রোল পারসেপশন। আর এক্সপেকটেশন হচ্ছে এই বিষয়গুলো যখন তার কাছ থেকে এক্সপেক্ট করবেন সেটা হচ্ছে এক্সপেকটেশন, সে এগুলো করবে। আর রোল কনফ্লিক্ট হচ্ছে যখন একাধিক বিষয় একই সময় আপনি তার কাছে এক্সপেক্ট করবেন, দ্যাট ইজ কল্ড রোল কনফ্লিক্ট। অন্য কথায় বলা হয় এটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশন যখন একজন ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের রোল এক্সপেক্ট করা হয়ে থাকে। দ্যাট মিনস ফার্স্ট কাম এক্সপেকটেশন, দেন কনফ্লিক্ট. Before expectation you can perceive something, but after perceiving you will expect. The other factor is psychological contract. Psychological contract, so we can write down here enroll psychological. Psychological contract, this is also the element of role. In psychological contract it is basically একটা লিখিত চুক্তি যেটা আপনাকে নির্দেশনা দেয় ম্যানেজমেন্ট expect from an employee and vice versa. Psychological contract এটা নির্দেশ করে একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট এন্ড এমপ্লয়ি উভয় কার কাছ থেকে কি ধরনের প্রত্যাশা করে থাকে। যেমন আমরা যদি সাইকোলজিক্যাল কন্ট্রাক্ট হিসেবে চিন্তা করে থাকি, একটা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেন্ট এমপ্লয়ীদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করে থাকে তারা ভালো কাজ করবে, আর এমপ্লয়ার এক্সপেকটেশন হচ্ছে তারা ম্যানেজমেন্টের কাছ থেকে ভালো স্যালারি এবং প্রমোশন পাবে। সো ভালো স্যালারি এবং প্রমোশন হচ্ছে এমপ্লয়ারের জন্য সাইকোলজিক্যাল কন্ট্রাক্ট, আর এমপ্লয়ারের জন্য সাইকোলজিক্যাল কন্ট্রাক্ট হচ্ছে পারফরম্যান্স। সো it is basically a written contract. It is a contract. It is the role.
ইউ হ্যাভ টু প্লে দ্য রোল। আপনি যখন পারফরমেন্স করবেন আপনাকে স্যালারি এবং বোনাস এবং প্রমোশন দিতে হবে। এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের রোল, হচ্ছে এমপ্লয়ের প্রতি। আর এমপ্লয়ের রোল হচ্ছে দে উইল পারফর্ম ওয়েল। ইট ইজ এ কন্ট্রাক্ট বিটুইন টু পার্টিস about the expectation of each other. প্রত্যেকের সম্পর্কে আপনার যে এক্সপেকটেশন, এটাই হচ্ছে আপনার সাইকোলজিক্যাল কন্ট্রাক্ট। সাইকোলজিক্যাল কন্ট্রাক্টে প্রথম হচ্ছে রোল পারসিভ করবেন, দেন এক্সপেক্ট করবেন, রোল কনফ্লিক্ট থাকবে, দেন আপনি আইডেন্টিফাই করবেন, ক্লিয়ার হবেন কি আপনার কাছ থেকে সে চাচ্ছে আর আপনি কি দিতে চাচ্ছেন। Whenever you reach this position, then you can perform your role more clearly. These are the basically aspect about role. তাহলে রোলের ভিতর আমরা কয়েকটা বিষয় দেখলাম। একটা হচ্ছে পারসেপশন, আপনি তার কাছ থেকে কি করতে পারে এবং কি করতে পারে না। ফর এক্সাম্পল, ইন একটা প্রতিষ্ঠানে আপনি কারো কাছ থেকে বলতে পারেন সে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার খুব ভালো হবে, আবার বলতে পারেন সে এডুকেশনাল সাইডে ভালো হতে পারে, নাও হতে পারে। আবার বলতে পারেন হি উইল বি গুড অ্যাট বায়োলজিক্যাল সায়েন্স, এটাও হতে, অথবা সে বিজনেসে খুব ভালো হবে। এই যে আপনার পারসিভ করবেন, এটা হচ্ছে আনুমানিক, তার কাছ থেকে এটা পারসিভ করতে পারি অ্যাজ এ গ্রাজুয়েট ফ্রম নর্থ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি। এখন আপনি যখন পারসিভ করেছেন, এরপর আপনি এক্সপেক্ট করবেন হি ইজ এ গ্রাজুয়েট, so I expect something good or new or novel from that person that will definitely exceed the expectation of other persons. So perception, after perception you will find role expectation. After that আপনি যখন একাধিক বিষয় একজন ব্যক্তির কাছ থেকে চিন্তা করেন, ফর এক্সাম্পল if you demand something from MIS graduate, you may desire something programming knowledge, you also desire some business knowledge. This is a conflict, but they are more or less competent in both of this side, but you cannot think something uh, like a pure CST student. That is the conflict, role conflict. When you combine this more than one role from one graduate, this is called role conflict. After conclusion, some institution identify that we need is someone who has some programming knowledge, also some business knowledge, and they go for a contract for performance and reward. This is called psychological contract, and it must be written. After that they will get salary, promotion and bonus, and organization will get their desired performance. These are our actual scenario about role. The next aspect of our discussion is norms. What is norms? It is the established rules, values, beliefs within the organization, and that needs to be played in a certain work environment. যেমন আপনি যখন কাজ করবেন বাংলাদেশে, for example you are working in Bangladesh, your norms are different from those people working in USA or European countries. So you have to identify whose norms are accepted or not. So norms is the acceptable standard of behavior shared by the members that express how they ought or ought not to be under certain situation. একটা নির্দিষ্ট মুহূর্তে কি করতে হবে আর মেম্বাররা কি করবে, তার যে এক্সপ্রেশন, অ্যাকসেপ্টেবল এক্সপ্রেশন, সেটা হচ্ছে নর্ম। সো এক কথা আমরা বলতে পারি নর্মস হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেবল স্ট্যান্ডার্ড অফ বিহেভিয়ার শেয়ার্ড বাই দ্য মেম্বার। সো we have norms here, acceptable standard of behavior of members in a group. That means আপনি একটা গ্রুপে কাজ করতেছেন একটা প্রতিষ্ঠানে, অথবা আপনি আপনার ক্লাসরুম অবস্থান করছেন, you cannot smoke in that environment. It is acceptable, but
When you are involved in gossiping, you can do some smoking activities outside the part. So smoking is injurious to health, but it is not accepted or acceptable in the classroom or exam. It is not also not it's expected from you to involve in unfair means in the exam hall, or you cannot go out of exam hall for the last 30 minutes or 10 minutes of the exam. This is also is acceptable standard of behavior. যখন এই ধরনের স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারিত হয়, then it is called norms of the organization. So in case of norms, you can say norms can be performance norms, appearance norms, you can social arrangement norms. Norms can be of these different types. So performance norms হচ্ছে আপনার একটা explicit cues and কিভাবে মেম্বাররা কত কঠোর পরিশ্রম করে একটা নির্দিষ্ট আউটপুট লেভেল অর্জন করার জন্য। সো পারফরম্যান্স নর্ম হিসেবে আমরা সহজ কথায় বলতে পারি পারফরম্যান্স নর্মস ইজ দ্য expected level of output or performance desired from members of a group. So first all is performance norms. Performance norms, it is the expected level of output or productivity. It is the expected level of output of productivity from the members of a group. গ্রুপের মেম্বারদের কাছ থেকে expected level of output or productivity প্রত্যাশা করাই হচ্ছে performance norms. So under norms আমরা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আপনাদের expected, এটা হচ্ছে acceptable standard level of output or productivity from the members. It is called performance norms. Then appearance norms. Appearance norms হচ্ছে আপনি কি ধরনের ড্রেস কোড ইউজ করবেন, what will be the your attire in the work environment, whether you should wear any trouser or any casual dress or any very much formal dress. These are the appearance norms. So number 2 is under norms, appearance norms. It is the expected pattern of dress that should be followed in a certain work environment. For example, you are a marketing officer or you are a commercial officer, you need to wear very much smart dress to contract with your business partner. Otherwise, they will not be influenced by your voice. In that case, you need to follow some appearance norms in a work environment, and it basically your dress code. Then the factor that you need to show is social arrangement norms. Social arrangement norms. Social arrangement norms. Social, that means in a society you live, organization is also a part of your society. Your educational institution is also a part of your society. And in a society, you cannot live or go with all the people that create some hindrance in the performance of the organizations and also the educational institutions. For example, whenever you will be educational graduate, you must show something
creative about the rural educational development or tertiary level educational development or any other area, that is your social arrangement norms and your movement, your mm, day-to-day activities, even your food habits should be controlled by the norms of the group or members within which you are belong to. That is why you can say social arrangement norms is the uh, way or the people with to whom you involve yourself and to whom you will eat. So it basically means with whom to eat lunch or whether to form friendship or of the job. That means আপনি কার সাথে বন্ধুত্ব করবেন এবং কার সাথে আপনি খাবার খাবেন। These are the social arrangement. একটা প্রতিষ্ঠানে আপনি সাপোজ কাজ করবেন, এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সাথে আপনি কার সাথে খাওয়া দাওয়া করবেন। You must eat with your colleagues or you must do some friendship with your colleagues. In other words, আপনি যখন educational graduate, আপনি friendship করবেন আপনার same batch-এর সাথে, and you can normally eat with your friends, but you can maintain some good bondage with your senior brother and give some instruction to your juniors. Otherwise, social arrangement norms will be violated, and these norms are followed each and every institution. So it is the expected is the expectation about how about to whom we will eat and কার সাথে আমরা খাবো and to whom we will develop friendship. This is the social arrangement norms that should be followed in case of uh, uh, norms development. First of all is performance norm. আপনি কি প্রোডাক্টিভিটি করবেন অথবা প্রডিউস করবেন ফ্রম দ্য এক্সপেক্ট মেম্বার্স অফ দ্য গ্রুপ। আপনি যখন একটা গ্রুপে থাকবেন, 5 জন একটা গ্রুপ করেছেন, আপনি কি করবেন না না করবেন এটা ডিফাইন করবে আপনাদের পারফরম্যান্স অনুযায়ী। সেটা হচ্ছে পারফরম্যান্স হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স নর্ম, হচ্ছে আপনার ক্লাসরুমের ড্রেস কোড কি হবে, প্রেজেন্টেশনের ড্রেস কোড কি হবে, ইভেন আপনার কালচারাল প্রোগ্রামের ড্রেস কোড কি হবে, এটা হচ্ছে আপনার নর্মস, অ্যাপিয়ারেন্স নর্মস। সোশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নর্মস হচ্ছে আপনি কার সাথে খাবেন, কার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবেন, আপনি র্যাক ডেতে কার সাথে প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করবেন। দিস আর অল সোশ্যাল arrangement norms. The other factor of norms that related to our group are resource allocation norms. So we have resource allocation norms. Norms means acceptable standard of behavior, all of you know. So resource allocation, that means কাকে কি কাজ করতে দিবেন। আপনি একটা গ্রুপ ফর্ম করেছেন আপনার প্রেজেন্টেশনের জন্য, ওই প্রেজেন্টেশনে একটা নির্দিষ্ট গ্রুপের মেম্বাররা কি কাজ করবে তাদেরকে একটা কাজ অ্যাসাইন করে দেওয়া, কাউকে ডিফিকাল্ট কাজ দেওয়া, কাউকে ইজি কাজ করে দেওয়া, এবং তাদের জন্য পেমেন্ট এবং ইকুইপমেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়াই হচ্ছে resource allocation norms. So distribution of resources, so like pay, equipment, and assignment of job are resource allocation norms. So assignment, assigning tasks to group members, group members जैसे कास्ट assign করে দেয়া, distributing resources to assigning tasks to group members, distributing resources to
কার কাছে ডিস্ট্রিবিউট করবেন রিসোর্স? টু distribute your resources to members like a and instrument. মেম্বার্সদের কাছে পে করা এবং ইনস্ট্রুমেন্ট ডিস্ট্রিবিউট করাই হচ্ছে রিসোর্স অ্যালোকেশন। When you are working in a group and complete your assignment, resource allocation does not include pay, but instrument or resources distribution is also your resource allocation. Also, the assigning task is the most important task in a group presentation. And whenever we will talk about university activities, this pay, instrument, and assigning tasks are most important because someone will involve in teaching activities, and the course that should be lectured by the teachers are different because of different expertise and skill that they have. And so resource allocation norms are acceptable standard of behavior on the basis of the strength and weakness of the person who are able to perform any specific task. So in norms, we understand acceptable standard of behavior of members in a group, and in group members should have performance norms. কি করবে, তাদের আউটপুট লেভেলটা কি, এক্সপেকটেশন, দিস ইজ ভেরি মাচ পারফরমেন্স নর্মস। অ্যাপিয়ারেন্স হচ্ছে কি ড্রেস কোড তারা পরবে। সোশ্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট নর্মস হচ্ছে কার সাথে খাওয়া দাওয়া করবে, কার সাথে ফ্রেন্ডশিপ করবে। These are social arrangement norms. It depends on the level or hierarchy of the organization. Then resource allocation norms, it is assigning tasks to group members and distributing resources to members like pay and instrument. এটা হচ্ছে আপনার basic resource allocation norms. Then we will talk about our next norms group properties is status. So when we talk about status, we can erase everything here. নির্দিষ্ট সোসাইটিতে মানুষ যখন একটা পজিশন হোল্ড করে, ফর এক্সাম্পল in your institutions, president of teachers association hold a certain status, proctor holds some status. At the same time, vice chancellor has a specific status, and your department chairman also hold a position, and the status differences. And when we talk about your department, for example education department, the teachers, staff, and student hold different position, and their status are differences. So status, it is the position that group members occupy in a certain environment or in a certain social setting. This is our status. So status হচ্ছে একটা পজিশন মেম্বার অকুপাই করে থাকে একটা নির্দিষ্ট সোশ্যাল সেটিং এ। This is our status. And in case of status queue, you will find people sometimes hold leadership position, someone hold subordinate position, and that position when they hold, that differentiate them from such group or
or society within which they involve. So in case of status, it is the defining position or rank within a group member that holds. So you can say it is the position that group members occupy in a certain social setting. It is also called known as or rank or position, or you can also say the hierarchy of position. It's also called rank, or it is also known as rank. We can say rank. So it is the position of rank that some group member hold in a certain social setting. So how determine your status? স্ট্যাটাস কি ডিটারমাইন করে? এর জন্য স্ট্যাটাস ক্যারেক্টারিস্টিক্স থিওরি রয়েছে, সেটা ডিটারমাইন করে ইওর স্ট্যাটাস। ডিটারমিন্যান্ট অফ স্ট্যাটাস, আগের বিষয়গুলোতে আমরা দেখেছিলাম বিভিন্ন ধরনের রোলস, বিভিন্ন ধরনের নর্মস, বাট নাও উই উইল টক অ্যাবাউট ডিটারমিন্যান্ট অফ স্ট্যাটাস। It is basically determined by status characteristics model. It is determined by status characteristic model. It is basically determined it is status characteristic model. It determines in which position or rank you are in a certain social setting. So status is a position or rank in a certain social setting, and it has some determinant, and it is determined by status characteristics model. First one, the power a person over others. The power of a person over others. Power is basically means the ability to influence other, and when you are holding leader position, you will definitely have some power to influence the decision of others. So this influencing position will determine your status or rank in the organization. Whenever you will make some decision that will definitely identify yourself as an administrator, whenever you lead someone, that will definitely identify yourself as a leader, and whenever you will perform the actual task and cannot influence the decision of the others, it is known as the working level employees. So the power of a person over others means it is the capability to make decision or influence the decision of other people in a group. This is basically the power of a person over others. Then the determinant second on is the power
play. Power to play role means whenever you will be in a certain position, you will definitely take some responsibility, and this authority and responsibility will identify yourself as a person to play some role. So it will be determined by the position or the capability to do something in a certain social setting. This is the your this is your power to play roles. The power to reward. Number 3. In a group, you may find 5 to 10 people. Sometimes you may find 10 to 22 people, but all the people may not work the same, and you have the right to reward the good work, and you also have the right to punish the others when they fail to reach their goal. For example, you have identify the output level of performance. For example, 100 units in a month, someone has failed to reach their performance to 100 unit to uh, 80 units. In that case, you will not be bound to give them any promotion or any other bonus facilities. This is on type of punishment, because in an organizational setting, punishment does not necessarily mean you will physically punish them for their performance. So it is the power of a person to influence the reward of subordinates in decision making situation, or achieving specific performance. You may reward them or punish them. This is our part 2 reward works. These are the 3 characteristics, uh, 3 characteristics or determinant of status in in an organization that uh, you may have to determine your status. So the next aspect that we have is size of the group property size. It depends on the roles and the objectives and the goals where you need to reach. That will determine your size of the group. The size of the group basically means the number of people
involved in a group is determine the size of the group. So size, it is basically determined by the number of people involved in a group. কতজন ব্যক্তি একটা গ্রুপের সাথে ইনভলভ রয়েছে সেটা আপনার সার্চ নির্ধারণ করে। ফর এক্সাম্পল, আপনি আপনার ক্লাসের প্রেজেন্টেশনে যদি তিনজনের একটা গ্রুপ করেন, দ্যাট উইল বি এ ফর্ম এ গ্রুপ including 3 members. But if it is from at least 5 members, then your uh, size of the group will be expanded. It may also happen in case of informal group for at least 22 people, but there is no hard and fast rule regarding that. But in case of organizational setting, you need to form a group including at most 12 members. So in an organizational setting, group normally from 6 to 12 people. এটা একটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে গঠিত হয়ে থাকে, but it also determined by the objectives of the organizations and the roles that need to be played by the organizations, and also the social setting for which it is developed. It also determines the size of the organizations. I'm moving so fast because I have a lot of things to cover. Then diversity. Diversity means each group must be different from other groups. In Nohali Science and Technology University, you'll find there are 32 departments, and they are diversified. Each department or unit and their objectives are different. They work together to reach the individual departmental goals. After that, they think about institutional goals. So in that sense, each group must be diversified. Means each group must be separate and unique to perform its activities, and the objectives should be different to each other, though they may be correlated. Correlated means তাদের অবজেক্টিভ ডিফারেন্স কিন্তু তাদের সবগুলো কোরিলেটেড হতে পারে। যেমন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করে প্রোডাকশন উৎপাদনের জন্য, কিন্তু মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের কাজ শুধু সেলস করা। এখন প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট যদি প্রোডাক্ট উৎপাদন না করে, they cannot involve in selling products, so they are correlated. In the same way, Local Science and Technology University's objectives are to create some good graduate and work for the betterment of the country. But if any department fail, that the reputation of Local Science and Technology University will ultimately be
degraded in that sense, because some department has lower performance in terms of the capability to produce good graduate. That's why they are correlated, but objectives are very much unique and specific, and each department are diversified. So these are the 5 properties that involved in forming a group. First one is roles, norms, status, then size. After that, diversity. The next aspect of foundation of group behavior is groupthink and group shift. After that I will cover next of the topic and chapter in the next class. Groupthink. When some people make any decision staying the objectives and uh, goal of the organization and think collaboratively, it is called groupthink. And group shift, when any group uh, change their objective and move to another thinking or decision, this is basically group shift. That means আপনি আপনার নির্দিষ্ট বিষয়ে যখন চিন্তা করতেছেন, it is group thinking. But when you are moving from on thinking to another, it is called group shifting. So group think, group think, making collective decision, by the members of any group is called groupthink. But what will happen in case of group shifting? Group shift is the opposite. It is the exaggeration of group members from on any specific objective to another. It is the movement of group members from their basic objectives to new objectives. Basically, in onward we can say group thinking means when we are making collective decision, staying in the same group, and group shift means we are moving different objectives from our mother objectives, or it is the exaggeration. That means movement slightly from the our basic objectives. These are basically groupthink and group shifting. And the next topic that we need to cover from the chapter is group decision making technique. They involved brainstorming, benchmarking. These are the some aspects. I don't like to cover